gwamnan jihar Jigawa ya gabatar da dokar kasafin kuɗi na naira biliyan 902 na shekara ta 2026. Tsoffin shugabannin ƙananan hukumomi na jam'iyyar PDP a Jigawa sun nuna rashin gamsuwarsu da zaben da ya gudana a jihar Ibadan. Sannan kuma malaman addinin Musulunci a jihar Katsina sun yi kira ga iyaye da su ƙarfafa wa yara gwiwa don samun ilimin addinin Musulunci. Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na kumban labarai. Kuna iya kallon labaran Nta Dutse kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Instagram. Sannan za ku iya rajista da Nta Dutse a YouTube domin ganin sabbin shirye-shiryenmu da rahotanninmu na musamman. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga labaran kamar haka. Gwamna Umar Namadi ya gabatar da dokar kasafin kuɗi mai kimanin naira biliyan 902 na shekara ta 2026 ga Majalisar Dokoki na Jihar Jigawa. Sani Labaran Salisu na tafa da rahoton. Gwamnatin Jigawa ta gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2026 da ya kai kusan naira biliyan 902, lamarin da ke nuna ƙarin kashi 19.2 idan aka kwatanta da na shekarar 2025. A cewar yadda aka tsara kasafin, kudaden gudanarwa na kasafin za su fito ne daga tushen samun kudade iri-iri, inda rabon gwamnatin na tarayya zai ba da kashi 10.5 cikin 100, sai kuma bat zai ba da kashi 11.3, sauran tallafin tarayya kashi 24.7 cikin 100, sannan kudaden da jiha ke tarawa da kanta za su bayar da kashi 9.9 da dai sauransu. Babbar siffar wannan kasafin shine mayar da hankali kai manyan ayyukan raya ƙasa. An ware kashi 77 cikin 100 na kasafin ne ga ayyukan ci gaba, yayin da kashi 23 cikin 100 aka ware wa kudaden yau da kullum. Sashen ci gaba ya fi baiwa muhimmancin gine-ginen hanyoyi, ICT da kuma ci gaban ɗan adam, inganta aikin gona ta hanyar zamani, makamashi mai sabuntawa da wasu muhimman bangarori da za su hanzarta ci gaban jihar. Bugu da ƙari, kimanin naira biliyan 229 an ware su ne daga ƙananan hukumomi 27 na jihar domin ƙara inganta ci gaban ƙasa a matakin ƙananan hukumomi. Gwamna Umar Namadi ya ce wannan kasafin kuɗin ba wai kawai ya yi daidai da muradin ci gaban jihar ba ne, har ma ya dace da ainihin yiwuwar samun kudaden shiga da tsarin kashe kuɗi cikin gaskiya. Ya roƙi majalisar dokokin jihar Jigawa da su hanzarta amincewa da ƙudurin domin fara aiwatar da shi daga farkon shekarar 2026. A martaninsa, kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa Haruna Aliyu Dangatin ya yaba wa gwamnan bisa jajircewarsa na canja jihar Jigawa da gina tattalin arziki mai ɗorewa. Ya tabbatar da cewa majalisar za ta ba kasafin fifiko don hanzarta amincewa da shi. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran yanzu. Ƙungiyar tsofin shugabannin ƙananan hukumomi na jam'iyyar PDP a jihar Jigawa sun bayyana matuƙar damuwarsu kan zaben da jam'iyyar ta gudanar a baya-bayan nan a birnin Ibadan, jihar Oyo. A wani taron manema labarai da aka yi a Dutse, shugaban ƙungiyar Ali Idris Diginsa ya soki tsarin zaben, inda ya kira shi ba bisa ƙa'ida ba, kuma ya nuna rashin gamsuwarsa akan yadda wasu 'yan bangarori a jam'iyyar suka ƙi bin umarnin da aka ba su. Diginsa ya bayyana waɗannan kalaman ne bayan wata ganawa a ɓoye da suka yi da manyan shugabannin jam'iyyar a Jigawa, inda aka tattauna yanayin jam'iyyar da kuma al'amuranta na ciki. Awal Muhammad Kazaure na da sauran rahoton. A wurin taron na jiha, tsofin ƙungiyar shugaban ƙananan hukumomin PDP ta jihar Jigawa sun yi Allah wadai da sakamakon taron gangami na ƙasa da aka yi a Ibadan, jihar Oyo, suna mai bayyana shi a matsayin cewa an yi shi ne ba bisa ƙa'ida ba, kuma
saba da ka'idojin jam'iyyar. Tsofin shugabannin sun gudanar da wani taro a Gumal a ranar 18 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025 inda suka bayyana rashin jin daɗin su game da gangamin ƙasa. Suna zargin wasu rukuni a cikin jam'iyyar da yin watsi da umarni tare da gudanar da abinda suka kira zaɓe ba bisa ƙa'ida ba. Da yake magana da manema labarai, Ali Idris Diginsa ya soki matakin waɗanda suka yi watsi da umarnin jam'iyya, yana kira da shugabancin jam'iyyar da su kare mutunci da kuma su girmama ƙa'idoji da ta kafa jam'iyyar. Lalataccen taron ƙasa da aka yi wadda ba yi shi akan ƙa'ida ba, a yi akan shari'a ba, kuma an yi karya dokokin jam'iyya, karya dokokin kasa. Saboda haka ba mu yarda da tsarin yadda shugabancin jam'iyya ya tabbatar da wannan taro ba. Haka kuma tsaffin shugabannin ƙananan hukumomin sun nuna takaicinsu game da ƙin sayarwa da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido fom ɗin neman takara domin tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar ta PDP na ƙasa. Lamido, wanda ya shahara a siyasa ta Najeriya, ya shafe dogon lokaci yana aiki, kasancewarsa tsohon memba a jam'iyyar PRP da SDP, inda ya taɓa zama sakataranta na ƙasa. Ya kasance ɗaya daga cikin sanannun rukunin mutane guda 9 da ake kira G9 wanda suka taimaka wajen kafa jam'iyyar PDP tare da yin gwamna a jihar Jigawa. Mahalasta taron sun sake jaddada cikakken goyon bayan su ga jajircewar shugabanci da kishin ƙasa da Sule Lamido ke nunawa, yana mai cewa ƙwarewarsa da jajircewarsa ga jam'iyyar ne ya sanya shi muhimmin ginshiki ga makomar PDP. A ƙarshe muna goyon bayansa, muna da amanarsa, ba za mu kuma koma da baya ba, za mu tabbatar duk inda ya tafi muna tare da shi. Sun yi kira da a samar da sahihin tsari da shugabanci mai daraja da girmama gudunmawar waɗanda suka daɗe suna yi wa jam'iyyar hidima. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. An kammala gasar karatun Alƙur'ani ta shekara-shekara karo na 7 tare da kira ga iyaye da masu ruwa da tsaki da su ƙara ƙarfafa tarbiyyar yara da tallafawa ilimin Alƙur'ani a tsakanin yara ƙanana. Malamai na Musulunci sun yi wannan kira a lokacin rufe gasar da aka gudanar a ƙauyen Karkarku, ƙaramar hukumar Sandamu ta jihar Katsina. Hussaini Suleiman na da rahoton. A garin Karkarku yanayi ne na farin ciki da godiya ga Allah ga ɗaliban da suka nuna hazaƙa a wasu makarantu 5 da ke yankin wajen karawa a musabaka da ake shiryawa kowace shekara da nufin ƙarfafa gwiwar yara a matakai na jiha da na ƙasa. Ajujuwan hizbi 2 zuwa 60 da tafsiri aka gabatar na ajin maza da na mata, inda kowanne ya baje hazaƙarsa. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. Malamai da suka gabatar da jawabai a wurin sun lalata muhimmancin karanta Alƙur'ani, inda suka bayyana Ƙur'ani da cewa shi ne hasken rayuwa. Iyayen yara da hukumomin makarantu da duk wani mai kokarin yada alkhairi kada a manta da waɗannan malaman, don idan babu malaman yaran ba za su karatu ba. Da ya kusa baka da yara duka wato a rike Alƙur'ani matsayin riko na rayuwa baki daya. Suka zo suka fara zuwa wato ainihin dagaci aka je kasar abin nan hakimi aka ci muka tafi wato ainihin na zone yaran mu suka yi daya, muka tafi state yaran mu ne suka yi daya. An kuma gudanar da muhawara akan tauhidi, ilimin hadisi da kuma muhimmancin neman ilimin addini da na zamantakewa. Daɗin da na ji gaskiya ba zai misaltu ba. Gaskiya na ji daɗi sosai kuma na gode Allah sosai. Waɗanda suka samu matsayi na 1 zuwa na 3 a kowane aji sun samu kyautuka da nufin ƙara musu gwiwa wajen neman ilimi. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shiri na kumban labarai. Ku ci gaba da sauraron mu domin kawo muku shirin cikin harshen Turanci tare da Awwal Muhammad Kazaure. Mu kwana lafiya.
Jigawa State Governor presents 902 billion naira bill for 2026 fiscal year. Former PDP local government chairman in Jigawa State expressed dissatisfaction with recent election in Ibadan. And Islamic scholars in Katsina calls on parents to support Quranic education among young learners. Good evening and a warm welcome to Nta Dutse News. My name is Awal Muhammad Kazauri. Now the news in details. Governor Umar Namadi has presented a 902 billion naira appropriation bill for the 2026 fiscal year to Jigawa State House of Assembly, christened the Budget of Innovation and Transformation for Greater Jigawa 2. The governor says the proposal is designed to consolidate the gains recorded under the 2025 fiscal plan and accelerate the state's development drive. Muhammad Musa Askira reports. According to the proposal, funding for the budget will be drawn from multiple revenue sources, with statutory allocation contributing 10.7%, VAT 11.3%, other federal transfers 24.7%, and internally generated revenue 9.9%, among others. A major feature of the proposed appropriation is its strong emphasis on development spending. Capital expenditure accounts for 77% of the total budget, while 23% is allocated to the recurrent cost. The capital component prioritizes road construction, ICT and human capital development, agricultural mechanization, renewable energy, and other key sectors aimed at accelerating growth. Additionally, about 229 billion naira has been earmarked for the 27 local government councils in the state to support grassroots development. Governor Umar Namadi says the proposed budget is not only aligned with the state's development priorities, but is also realistic in its revenue projections and expenditure framework. He urged the State House of Assembly to ensure speedy passage of the bill to enable its prompt implementation from the start of 2026. We are confident that all the results being delivered have gone a long way to strengthen the foundation of private initiatives as well as establish clear development pathways toward realizing our vision for Greater Jigawa. The Speaker, Jigawa State House of Assembly Haruna Ali Dangati, commended the governor for his commitments to transforming the state and building a resilient economy. When a government implements this budget at nearly 80%, that is not just administration, that is discipline. He assured that this assembly will give the budget expedient consideration and passage. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. The Forum of former local government chairman of the People's Democratic Party (PDP) in Jigawa State has voiced serious concern over the party's recently concluded election in Ibadan, Oyo State. In a press briefing held in Dutse, chairman of the forum, Ali Idris Diginsa, criticized the election process, calling it illegal and expressing dissatisfaction over how certain functions of the party defied directives. Diginsa made this remark after a closed-door meeting with key party leaders in Jigawa, where the group discussed the state of the party and its internal affairs. The report. The Forum of former PDP local government chairman in Jigawa State condemned the purported national convention outcome held in Ibadan, Oyo State, describing it as illegal and inconsistent with the party's values. The chairman had earlier convened a meeting in Gumel on November 18, 2025, where they expressed their disappointment over the national convention, accusing certain functions within the party of disregarding instructions and conducting what they term
an unlawful election. Addressing the media after the meeting, the forum's chairman Ali Idris Diginsa criticized the actions of those who defied the party's directives, urging party leadership to uphold its integrity and respect the rules. The PDP as a party is no longer a formidable platform for the national level as a result of prevailing factions and consistent rancor and mistrust among its members. As loyal political agents of His Excellency Dr. Sule Lamido do hereby mandate him in his wisdom to find a viable political platform that will permit us to pursue our dream of greater Jigawa and Nigeria. Additionally, the former local government chairman expressed their dismay at the refusal to sell nomination form to former Jigawa State Governor Sule Lamido for his bid to contest for the office of the PDP national chairman. Lamido, a prominent figure in Nigerian politics, has a long history of service, having been a member of the People's Redemption Party (PRP) and the Social Democratic Party (SDP), where he also served as the national secretary. He was a member of the historic G9 group that helped found the PDP and serve as governor of Jigawa State. The forum reiterated its strong support for Sule Lamido's exemplary leadership as a statesman, stating that his experience and commitment to the party make him a key figure for the PDP's future. Because that, as a matter of urgency, the leadership of the Jigawa State PDP to lead us to His Excellency Dr. Sule Lamido, our leader, to present our position. We remain loyal to the leadership of His Excellency Dr. Sule Lamido. Anywhere he goes, we follow. They call for a fair process and a leadership that values the contributions of long-standing members of the party. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. The 7th edition of the Magajiya Isa Ahmad Quranic Recitation Competition has ended with a strong call on parents and stakeholders to strengthen moral upbringing and support Quranic education among young learners. Islamic scholars made the call during the closing competition held in Karkarku village, Sandamu local government area of Katsina State. Hussein Suleiman reports. The atmosphere was filled with joy and anticipation as selected students from Islamia schools showcased their Quranic recitation knowledge. The competition is designed to identify outstanding students and prepare them for higher-level contests at both the state and national stages. Categories range from the recitation of 2 to 60 hizb, with both male and female participants demonstrating remarkable skill and discipline. Scholars at the event emphasized the spiritual and moral benefits associated with the consistent Quranic recitations, saying such knowledge shapes character and strengthens faith. We are very happy with our boys that they read the Quran in a proper way, and our girls also that they memorize the Holy Quran. There is one of our students here also who also went to screening, who will represent Nigeria in the international Musabaqa. We are always encouraging the children to do more. They also deliberated on broader aspects of Islamic knowledge, including the importance of Tawheed, belief in the oneness of Allah, and the value of seeking knowledge for the progress of humanity. Winners across all the categories received prizes for first, second, and third positions, aimed at motivating the student to deepen their studies and remain committed to Quranic learning. In the Hussein Suleiman, NTA News. That was the news. Thank you for watching. Good night.
Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa da nishadi. Katafaren hotel na Jigawa Star da ke Dutse, gashi akan Dutse an gina shi da dutse kuma a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Muna da dakuna 62 wanda zaka shakata ka wala, ka zagaya ka wata ya ka dawo ka ji tamkar kana gidanka. Muna da dakuna manya da kanana, ga na'urar sanya daki, sannan ga tauraron dan adam ga duniya kana da kwanci a dakin ka. Ga hasken wutar lantarki kullum ba yankewa. Zo mu nuna maka karamci, ma'aikatan ba su gajiya wajen yin tattali tare da mutunta bakin mu. Ka zo ka kwashi lagwada, akwai mu da makekin ɗakin taro da ke ɗaukar nauyin kowane irin taron jama'a komai yawan su. Ga kuma wurin cin abincin mu don tabbatar da liyafa na dukkanin kayayyakin tantatambe. Haka zalika akwai mu da wurin motsa jiki na wasan kwallon tennis cikin kyautata lafiyar bakin mu da kuma wurin wanka na ninkaya wato swimming pool. Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa.